టు న్యూస్ 360 తెలుగు. మగువ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఫొటోస్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండవు? మనం ప్రతిరోజు తీసుకున్న ఫొటోస్లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క మెమరీ తాగి ఉంటుంది. ప్రతిరోజు చూసుకుంటూనే ఉంటాం. మరి మగవారే కాకుండా ఆడవారు కూడా ఫోటోగ్రఫీలో రాణించవచ్చు. సో ఈరోజు మనం ఒక డైనమిక్ లేడీ ఫోటోగ్రాఫర్ని మీట్ అవబోతున్నాం. వారే శృతి మూర్తి. వారిని అడిగి మరిన్ని ఫోటోగ్రఫీ విశేషాలు తెలుసుకుందాం. పదండి. వెరీ గుడ్. హౌ ఆర్ యూ? ఐఎమ్ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఈ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఎలా వచ్చింది అసలు మీకు? నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదండి. సో డిజి ముందు మొబైల్ ఫోన్స్తో, తర్వాత డిజి కెమెరా, తర్వాత డిఎస్ఎల్ఆర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్. ఐ జస్ట్ ట్రైడ్ క్లికింగ్. బట్ ఎప్పుడు ఫోటోగ్రఫీ కెరియర్గా అవుతుంది అని అనుకోలేదు. ఐ డిడ్ మై ఇంజనీరింగ్ అండ్ దెన్ ఐ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్ ఆల్సో. సో ఐ వాజ్ నెవర్ రియలీ ఫోకస్డ్ ఆన్ ఇట్. బట్ వన్స్ ఐ వాజ్ డన్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ సివిల్ సర్వీసెస్, అంటే ఇంకా అవ్వదు, నెక్స్ట్ ఐ షుడ్ లుక్ ఫర్ అ జాబ్ అనుకున్నప్పుడు ఐ ఆల్సో వెంట్ టు బెంగళూరు టు ఫైండ్ అ జాబ్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దాట్. బట్ అక్కడ వైల్ ఐ వాజ్ సర్చింగ్ ఫర్ అ జాబ్, ఐ థాట్ దట్ ఐ వాజ్ నాట్ రియలీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. ఓకే. And then the one thing that I was really I could associate myself with was photography, which gives me immense joy. సో అందుకే అనుకున్నాను అప్పుడు ఫోటోగ్రఫీలో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని. ఐ వాజ్ లిటిల్ రిలక్టెంట్ టు ఆస్క్ మై పేరెంట్స్ అబౌట్ ఇట్, బట్ వెన్ ఐ డిడ్ దే వర్ రియలీ సపోర్టివ్. సో యాక్చువల్లీ అంత సపోర్ట్ చేస్తారు అనుకోలేదు, చాలా భయంగానే అడిగాను. బట్ మై డాడ్ అండ్ మామ్ బోత్ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ వెల్. సో అందుకే ఫోటోగ్రఫీలో ముందు జరగాలనుకున్నాను. ఓకే. అండ్ ఒక ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒక ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా ఎదిగారు. సో ఈ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది? జర్నీ ఎలా ఉండింది? It's actually a wonderful feeling because I love what I do, and not a lot of people have it. So I think you can also relate very well with it. When your passion turns to profession, that there's nothing like it. Every day is good, every day is happy. So I'm really glad that it turned out to be a profession for me where I'm thriving well. It feels wonderful. సో మీ చిన్నప్పుడు కానీ నార్మల్గా ఎప్పుడైనా మీరు తీసిన బెస్ట్ ఫోటో ఏంటి? చైల్డ్హుడ్ టైంలో కొన్ని మెమరీస్ ఉంటాయి కదా. అవునవును. సో అలా మీరు తీసిన బెస్ట్ ఫోటో ఏంటి? సో చెప్పాను కదా, నేను మా అన్న దగ్గర డిఎస్ఎల్ఆర్ అది తీసుకొని ఐ యూస్ టు టేక్ ఫొటోస్. అంటే మా ఇంటి విండో నుంచే I was taking photos. There was a squirrel which was going here and there. And I was stuck there till I got the shot. I was sitting there for about one and a half hour while there were a lot of people at my home at that time. And I'm a very people's person. Usually I'm around people all the time. But that gripped me so well that I was just stick to that window, and I took a photo of two squirrels kissing each other. Oh my God. So that for me is my favorite photo. Okay. And then recently I went to Bandhavgarh Tiger Reserve. And I went with no expectations of finding a tiger, because half the times you don't get to see a tiger. But I got really lucky with it, and I got a 18-month cub, a tigress. Okay. And I took a shots, and it was really amazing for me. Because I've always associated myself with becoming a wildlife photographer. But because there are emotions that are very true to nature. I'm very close to nature. So those are photos that I really, really love. అండ్ ఆ ఫస్ట్ ఫోటో చూసిన తర్వాత మీ ఫ్యామిలీ రియాక్షన్ ఏంటి? ఎలా ఫీల్ అయ్యారు వాళ్ళు? దే వర్ రియలీ హ్యాపీ. అంటే నేను కూడా అనుకోలేదు అలా వస్తుంది అని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా, ఓ ఈ ఫోటో తీసింది నువ్వేనా అని అడుగుతారు కదా. యా, బట్ లక్కీలీ మోస్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ వాస్ ప్రెజెంట్ దేర్ అట్ మై హోమ్ అట్ దట్ టైమ్. సో దే న్యూ మై ప్యాషన్ ఫర్ ఫోటోగ్రఫీ, అండ్ సో everybody appreciated it very well. But it was a milestone for me. But ante aa photo actually is very close to my heart.
and it's been really good. ఓకే. సో వైల్డ్ ఫోటోగ్రఫీ అని చెప్పారు కదా, సో దీంట్లో అంత వైల్డ్ యానిమల్స్ చూడడమే చాలా మందికి భయం, అండ్ మీరు క్లోజ్ లో వెళ్ళి ఫొటోస్ తీస్తారు. ఆ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి మీకు? I love it. I want to be there all the time. I really love any kind of species. Ante I've also photographed some caterpillars and stuff like that. And there is a praying mantis. All these photographs. Sometimes you won't even see there is an insect just there with you. But I get that attention because I love it. So it just grabs my attention. It's like I like being close to the nature, so I think it's something to do with that. ఓకే. సో నార్మల్గా ఫోటోగ్రాఫర్స్ అనేవాళ్ళు ఏదన్నా ఒక ఫోజ్ అనుకున్నారనుకోండి, అది వచ్చేదాకా సాటిస్ఫై అవ్వరు అనమాట. సో మీరు ఎలా ఉంటారు దీంట్లో? Yeah, it is like that. అంటే మీరు ఒకటి ఇమాజిన్ చేసుకుంటారండి. So you want to give whatever the best shot that you can. For me, it's more than a pose. It's about a candid moment between people, or even if it's just one person, I want to get the best out of them. So for me, it's the relationship that I have with the person. So with every client or every person that I shoot with, I try to make a relationship and talk so that they get open. You know, you open up very well. Correct. And when you open up, then you're not shy anymore. Correct. In front of me. So and I am the person who has the camera, so I can take the best out of you. So it's just all about, I think it's all about interaction, and it's about comfort. When people are comfortable with you, I think they will just be themselves. Correct. And that's the most important thing about a picture, right? It's not to be standing in a pose or sitting in a pose. It's just about their emotion, feeling. That's what I like to capture more. సో శృతి, మీ ఇంట్లో మీకు తీసిన బెస్ట్ ఫోటో ఏంటి, అండ్ మీకు ఎవరి ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఇష్టం? నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు. ఈజ్ ఆల్సో ఇంటూ ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్, బట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ది ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్. హీ ఈజ్ మై ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఐ లైక్ హిస్ క్లిక్స్ అ లాట్. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ కొలీగ్స్. నాతో పాటు చేసే వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. లైక్ ఐఎమ్ ఇన్ ద వెడ్డింగ్ బిజినెస్ రైట్ నౌ. ఓకే. సో ఐ వాజ్ లక్కీ టు గెట్ మై వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ విత్ మై పియర్స్. ఐ మీన్ నా కలీగ్స్ నా ఫొటోస్ తీశారు. ఓకే. So that was a great experience. ఎందుకంటే again comfort is one factor that అంటే అదే you can get the best out of you. So నాకు చాలా నచ్చిన ఫొటోస్ అంటే నా వెడ్డింగ్ పిక్చర్స్. ఓకే. అండ్ I had 2 or 3 friends take 2-3 events of my wedding, so I like all of them. ఓకే. అండ్ మీ హస్బెండ్ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఈ ఫీల్డ్లో? He's very supportive. Actually, he's also interested in photography. మేము మ్యాట్రిమోనియల్ సైట్తో కలిసాము. తనకి నచ్చిందే ఇది that I was a photographer, so he was more interested because of that, because he's also interested in photography. ఓకే. సో సేమ్ ప్యాషన్ తోటి మేము కలిసాము. That's actually a very good thing, I think. He motivates me to go shoot more. We both go to shoot sometimes to Hussain Sagar అన్న వెళ్తాము, లేదా చార్మినార్ అట్లా వెళ్ళి we'll take just photos. We love it, to both of us. అండ్ మీ ఫ్యామిలీ సైడ్ ఏమైనా ఈవెంట్స్ అలా వస్తే మిమ్మల్ని సజెస్ట్ చేస్తారా? షూర్. అంటే నా చాలా ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్ నేనే కవర్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే. Because who else when you have a photographer at home? Correct. Right. So I think it gets easy like that. And see, the most important thing is comfort with your clients. And so when it's family, it's, you know them in and out, so you can tell them to pose better and everything. And I like to maintain the same relationship with my clients. ఎట్లా అంటే నేను షూట్ చేసేటప్పుడు చాలా మంది నన్ను కెమెరా వదిలేసి వచ్చి డాన్స్ చేయి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. ఓకే. బికాస్ ఐ గెట్ సో క్లోజ్ విత్ మై క్లయింట్స్ దట్ వాళ్ళందరూ దే ట్రీట్ మీ యాజ్ ఫ్యామిలీ ఆల్సో. So I think that is the kind of comfort that I am able to give them, and that is why my clients keep coming back to me. సో ఫోటోగ్రఫీలో ఇప్పుడు మీరేం చేస్తున్నారు మ్యామ్, అంటే మీ ఫీల్డ్లో ఏం చేస్తున్నారు? సో నేను ఇప్పుడు చాలా వెడ్డింగ్స్, ఈవెంట్స్, చిన్న పార్టీస్ అండ్ ఆల్ ఐ డూ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ కొంచెం ప్రోడక్ట్ షూట్స్ అట్లా కూడా చేస్తూ ఉంటాను మ్యామ్. బ్రాండ్ షూట్స్
అపరల్స్, సారీస్, సూట్స్ వాటిలన్నిటికి కూడా షూట్ చేస్తూ ఉంటాను, కమర్షియల్ షూట్స్. సో ఇట్స్ అ మిక్స్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, మోస్ట్లీ ఇన్ టు ఈవెంట్స్. ఓకే. అండ్ ఇప్పుడు ఈ మ్యారేజ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో మ్యారేజ్ ఫోటో షూట్స్ ఉంటాయి, ఇవి ఇప్పుడు చాలా మందికి ఎక్స్ప్లోర్ అవుతున్నాయి అన్నమాట. సో దాని గురించి మీరు ఏమంటారు? దీనివల్ల చాలా మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ దొరుకుతుంది. కరెక్ట్. సో దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? అవును. సో మనకి ముందు నుంచి తెలిసింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ ఫోటోగ్రఫీ, ట్రెడిషనల్ వీడియోగ్రఫీ, దట్ ఈస్ అంటే మనం అమ్మ నాన్నలు పెళ్ళిళ్ళ నుంచి అదే చూస్తూ వచ్చాము. బట్ రీసెంట్గా క్యాండిడ్స్ have started, and so people అంటే చాలా మంది క్యాండిడ్ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకోవాలి, సినిమాటోగ్రఫీ నేర్చుకోవాలి అని కూడా వస్తున్నారు. దాంతో బికాస్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ పీపుల్ అరౌండ్, అంటే అంతమంది వచ్చినా కూడా ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఏబుల్ టు సర్వైవ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. సో అంత బాగా ఉంది. చాలా మంది కోరుకుంటున్నారు కూడా క్యాండిడేట్స్ షూట్స్ అని. చాలా మందికి తెలియదు కూడా ఇంకా, బట్ అది నెమ్మదిగా పైకి వస్తుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఇంకా యాక్చువల్లీ నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, మనకి ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, లైక్ చాలా తక్కువ, అంటే పీపుల్ హూ కాంట్ ఎఫోర్డ్ క్యాండిడ్ ఫోటోస్ అండ్ ఆల్, I want to make it affordable for them also. అంటే recently, so something happened with me 2 years back. I was just going to Charminar, and the we were three people, we were traveling together, so but we couldn't fit in the back. So I jumped and sat with the auto driver in the front. So నాకు ఎట్లాగో వాళ్ళ కాన్వర్సేషన్ వినిపించట్లేదు కాబట్టి I tried to have a chat with the auto driver అనమాట. ఓకే. సో నేను ఊరికే మాట్లాడుతుంటే అతను ఈ జస్ట్ మెన్షన్ దట్ తనకి కూతురు ఉంది, పెళ్లి చేయాలి అని అనుకున్నాను. సో ఐ జస్ట్ గేవ్ మై నంబర్కి, మీరు ఎప్పుడు ఉన్నా పెళ్లి చేస్తే నన్ను పిలవండి, నేను మీకు ఐ విల్ జస్ట్ డూ అ ఫోటో షూట్ ఫర్ యూ అని. అండ్ హీ కాల్డ్ మీ ఆఫ్టర్ 2 years back, after 2 years of that incident, and he was really happy that I could recognize him, and I went and I shot for him because I thought, అంటే నేను అనుకున్నాను ఎందుకు ఓన్లీ డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళే క్యాండిడేట్స్ ఇవన్నీ, వై ఓన్లీ దెమ్, వై నాట్ ది అదర్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ ఆల్సో. సో I just tried to do something nice for them. In the same way, in the future I want to set up a company where I'd be able to give it in a very affordable price for everyone, and at least I want to do it for the weaker section of the society. At least one shoot out of 5 shoots, I want to do it for them where it is really affordable for them or almost negligible, so that they can also have such good pictures. అంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది కదా అట్లాంటి ఫొటోస్ మాకు కావాలి అని. And I should see the reaction of his daughter when I gave her the photos. She was so happy, and that gave me immense joy. It's just చాలా బాగా అనిపిస్తుంది, somebody appreciating your photos and somebody who couldn't get it otherwise. So it's a good feeling like Great. that. Yeah. సో ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్లోకి రాకముందు మీరు ఏమవుదాం అనుకున్నారు నార్మల్గా? అంటే నేను ఇంజనీరింగ్ చేసి I wanted to get into civil services, so I dropped 2 years. సివిల్ సర్వీసెస్ కోసం చాలా చదివాను, బట్ అంటే ప్రిలిమ్స్ కూడా క్లియర్ అవ్వలేదు. సో ఐ థాట్ ఐ విల్ డూ సంథింగ్ టు రిలేటెడ్ టు మై ఇంజనీరింగ్ ఫీల్డ్, బట్ ఎవ్రీబడి వాజ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ఐటీ ఎట్ దట్ టైమ్. అండ్ అంటే నాకు 9 to 5 జాబ్ వద్దు అన్నది నాకు అనిపించింది. I don't want to sit at one place and do my work. I am a person who wants to roam around, interact with people. I like all of that. And because I have photography also in my hand, I thought, why not photography? సో మనకు నచ్చిన వర్క్ చేస్తే సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అమేజింగ్. అంటే దానికంటే మంచిగా ఇంకేముంటుంది. I can't even put into words because it's like your all days are equal. You're happy doing what you're doing, and ultimately the most satisfaction that we get is when client get photos chupichaka, when they appreciate it and they like it. There's nothing better than that, I think. సో కొత్తగా ఈ ప్రొఫెషన్లోకి వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? అంటే గర్ల్స్ చాలా మందికి నేర్చుకోవాలి అని ఉంటుంది, సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి సజెషన్స్ ఇస్తారు? సో see, ఫోటోగ్రఫీ కోసం కెమెరా ఉండడం అవసరం లేదు. You can start with mobile phones also.
And if you need my help, you can come to me anytime. I mean, I'll always, eppudu, I would want to help the other person. So, and what I will try to tell you is, there are 3 components in photography: aperture, focal length, and ISO. This forms a triangle. You just have to master it. And the only way to do it is practice. So just take your camera, go out in the streets, keep clicking, and I'm sure you will succeed one day. శృతి, మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన మనిషి ఎవరు? అంటే ఒక వ్యక్తి అంటూ ఉంటారు కదా, ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను చూసి, అందుకే నేను ఈ ప్రొఫెషన్ చూస్ చేసుకున్నాను అని. సో అలాంటి వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారా? అది డెఫినెట్లీ మా అన్నయ్య. I mean, he's my cousin brother. He works in Indian Air Force. ఓకే. And he's in photo technician. సో నన్నంటూ ఇన్స్పైర్ చేసింది అంటే మా అన్నయ్య. ఫస్ట్ టైం ఫోటోగ్రఫీ యాజ్ అ ప్రొఫెషన్ జాయిన్ అయినది మణిశంకర్ సార్ దగ్గర. ఓకే. సో హీఈస్ అ బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అండ్ హీ డస్ అ లాట్ ఆఫ్ యాడ్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో. సో ఆయన దగ్గర ఫస్ట్ నేను వెళ్ళాలి అన్నప్పుడు ఫుల్ స్వెట్టింగ్ అది అనమాట, ఎందుకంటే చాలా భయం. అప్పటికి నాకు అంత బేసిక్స్ రావు అనమాట. ఓకే. అన్నయ్య చెప్తూ ఉంటే అప్పటికప్పుడు తీసేదాన్ని, బట్ గుర్తుండేవాదు. ఇప్పుడు ఇది అపర్చర్, ఫోకల్ లెంత్, ISO చెప్పాను కదా, అది ఎట్లా అంటే ద మోర్ యూ ప్రాక్టీస్ ద మోర్ యూ విల్ గెట్ అ గ్రాబ్ ఆన్ ఇట్. ఓకే. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే అది ప్రతిసారి కొత్తగానే ఉంటుంది. కరెక్ట్. సో అది ఆ టైం అనమాట. ఇంకా అంటే బికాజ్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ DSLR అట్ దట్ టైం. ఓకే. సో ఆయన షూట్కి పిలిచినప్పుడు నాకు ఐ గాట్ ప్రీజ్. నేను మా అన్న దగ్గర మళ్ళీ నేర్చుకొని, తన దగ్గర ఉండి ఒక 4 రోజులు అని నేర్చుకొని అప్పుడు వచ్చాను. ఓకే. సో ఫస్ట్ మా అన్న, దాని తర్వాత ఇట్స్ డెఫినెట్లీ మణిశంకర్ సార్. ఈజ్ బీన్ అ మెంటర్. అంటే ఆయన ఎప్పుడు నేను ముందుకి వెళ్ళాలి అని ఆలోచించారు, కానీ ఎట్లా ఆయన దగ్గరే పనిచేయాలి అని ఎప్పుడు అనుకోలేదు. ఆయనతో పాటు 2 years పనిచేశాక నాకు అనిపించింది ఐ వాంట్ టు డూ సంథింగ్ ఆఫ్ మై ఓన్. అంటే నా క్రియేటివిటీ బయటకు రావాలి. ఐ వాంట్ సెటప్ అ కంపెనీ. అప్పుడు నేను బయటకు వచ్చి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై ఓన్ కంపెనీ. ఓకే. అండ్ ఇట్స్ కాల్డ్ Candidates by Her. ఓకే. Because I want to pursue as a candid photographer. I just came up with the name Candidates by Her. It made a lot of sense. సో ఫోటో షూట్ స్టార్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి కెమెరా యూజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు రిజల్ట్? రిజల్ట్స్ ఎప్పుడు చూడండి, హై ఎండ్ కెమెరాస్లో దే గివ్ ఎక్సెప్షనల్ రిజల్ట్స్, బట్ ఇట్స్ నాట్ అంటే అవే యూజ్ చేయాలి అని ఏం లేదు. ఒక బేసిక్ కెమెరాతో కూడా చాలా మంచి ఫొటోస్ తీయచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ ప్రాక్టీస్. సో మీరు ఒక పెద్ద ఫోటోగ్రఫర్కి ఇది చిన్న కెమెరా ఇచ్చి ఫోటో తీయమంటే దే విల్ టేక్ అ గుడ్ ఫోటో. ఓకే. ఇట్స్ నాట్ ది అదర్ వే రౌండ్, బట్ ఇట్స్ జస్ట్ దట్ పెద్ద కెమెరాస్లో there is more clarity, it's high definition. So only when you need it for those kind of shoots, అంటే ఏదైనా కమర్షియల్గా వెళ్తున్నారు లేదా somebody is paying you for a photo shoot, అలాంటప్పుడు you can go for a good high-end camera. Otherwise, and that also you can easily rent it out. So if you're practicing on DSLR, బాగా దాని మీద అంటే కమాండ్ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ డెఫినెట్లీ గో ఫర్ అ హై ఎండ్ కెమెరా ఫర్ స్పెసిఫిక్ షూట్స్, బికాజ్ అదర్వైజ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ అండ్ బై అ గుడ్ హై ఎండ్ కెమెరా టు బీ అ ఫోటోగ్రఫర్, ఐ థింక్. ఓకే. శృతి, మీరు ఎన్ని రకాల లెన్స్ యూజ్ చేస్తారు? అంటే ఒక్కొక్క ఫోటోగ్రఫీకి ఒక్కొక్క లెన్స్ అవసరం అవుతుంది. సో మీరు ఎన్ని యూజ్ చేస్తారు? ఇప్పటి వరకు టాప్ హై ఎండ్ మీరు యూజ్ చేసిన లెన్స్ ఏంటి? లెన్సెస్ అయితే మేము చాలా యూజ్ చేస్తాం మ్యామ్. ఈవెంట్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది లెన్స్. ఇప్పుడు నేను పోర్ట్రేట్సే తీయాలి అంటే ఐ విల్ యూస్ 50mm or 85mm. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎన్ ఈవెంట్ దెన్ ఐ విల్ యూజ్ వైడ్ యాంగిల్స్ లైక్ 16-35, 2.8 or something like that. Okay. If I'm going for a wildlife photography, then I would want to have a zoom lens, because you can't go very close to them. So you want zoom lens. So it all depends on what exactly I'm doing. ఇప్పటిదాకా నేను యూజ్ చేసిన లెన్సెస్లో I find 85mm a very good lens for gives very nice portraits, and
Then there is 300 that I used for wildlife photography for that tigress I was talking about. So yeah, it just depends on what exactly you're clicking. ఓకే. Yeah. అండ్ చాలా మంది ఈ ప్రొఫెషన్లోకి రావాలనుకుంటారు, కానీ ఇదొక హాబీలా కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా ఎంచుకోవాలంటే ఇన్కమ్ ఉండాలి. చాలా మంది థింక్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్కమ్ గురించి. సో ఇన్కమ్ అనేది స్టాండర్డ్గా ఉంటుందా, ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయా, ఎలా ఉంటుంది? సో ఫ్రీలాన్స్ ఫోటోగ్రఫర్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు బి అ బంపీ రోడ్. ఓకే. ఫ్లక్చుయేషన్స్ I still feel them. I still feel the instability of income every month. So season ఉన్నప్పుడు there's more income, otherwise there's not so much other events you can go. But it's all about మీరు ఏ ఫోటోషూట్కి వెళ్తున్నారు or what kind of photoshoot you want to do. Because product photo shoots, brand photo shoots, ivanni all year long, they'll be there. Yes. It's only weddings that have a season, right? Correct. And also being a woman photographer, I get called for a lot of Muslim weddings. Okay. Because they are not very comfortable with male photographers coming to the bride side of their this thing. So for me that is an advantage also, because I get to cover a lot of Muslim weddings in a year. Okay. So I would say for anyone, when you want to come to this as a profession, know that it will be a bumpy road. Okay. Know that the income won't be stable all along, but it's the satisfaction levels that will be 100% all the time. Okay. If you love photography. So that's what I want to tell the coming generation. If you're and if you want any advice, you can reach out to me personally. I'll be happy to guide you. సో శృతి, యంగ్ జనరేషన్ చాలా మంది రావాలనుకుంటారు, వాళ్ళకి వే తెలీదు, అంటే ఎవరిని అడగాలి, ఎక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి, అలాంటిది ఏం తెలీదు. సో అలాంటి వారికి మీరు ఎలా సజెస్ట్ చేస్తారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఈ మధ్య ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇస్ గివింగ్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫర్స్, అండ్ భయపడద్దు ఎవరిని కాంటాక్ట్ చేయడానికి. బికాస్ హైదరాబాద్ ఫోటోగ్రఫీ, the club, the people who are associated with photography, I have been there and talked to them, and nobody is like very అంటే నేను ఎందుకు నీతో మాట్లాడాలి అని ఎవ్వరూ లేరు. Everybody is welcome to take new people and teach them how this goes. There are a lot of societies and clubs, photography clubs, like Telangana Photographic Society is one, and I was a part of it. Okay. Atla మీరు don't hesitate. What you have to do is, when you're really passionate about it and you really want to get it, go for it. Ask someone, talk to someone, just post, give a message to anyone that you like in Instagram. You know, చాలా మంది ఉన్నారు, మీకు వాళ్ళ వర్క్ చాలా ఇష్టం, just message them, can I assist you in any photo shoot. I work like that with many of my friends also, so don't hesitate. ఓకే. సో శృతి, చాలా మంది ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఉన్నారు, సో శృతినే ఎందుకు చూస్ చేసుకోవాలి నేను? మీ దగ్గర ఉన్న బెస్ట్ ఏంటి? మీరు ఎలాంటి బెస్ట్ క్వాలిటీ ఇస్తారు ఫోటోషూట్లో? మ్యామ్, ఈ మధ్య నేను చూసింది ఏంటంటే, చాలా మంది అమ్మాయిలు దే ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ వెన్ దెర్ ఇస్ అ ఉమెన్ ఫోటోగ్రఫర్ విత్ దెమ్. అంటే దే కెన్ టెల్ దట్ కెన్ యూ maybe remove my pimple here. Okay. They can talk freely with me. They can tell me what all they feel. Actually, they can tell me that I don't like this side of me, can you take from this side. Stuff like that. For that you need that comfort. Okay, so I think I can give that comfort to my clients, and not just women, anyone. I mean, నేను ముందు వర్క్ చేసిన clients, they keep coming back to me because I build a relationship with them. It's not just for one photo shoot or one wedding. It's a relationship for lifetime. Because of the comfort that I give to them, they keep coming back to me. Okay. And also I have recently started this new series that is I call it the document series, the documentary series. So first year birthdays atla untayi kada chaala mandi pillalu ee madhya cake smash, theme photo shoots ivanni chala common అయిపోయాయి. Correct. But what I am bringing new to it is, నేను ఇప్పుడు మీరు మీ పాపో బాబో 1 year అట్లా అయినప్పుడు, మీరు ఒక్కసారి 6 months ఉన్నప్పుడు ఫొటోస్ వీడియోస్ చూస్తే అబ్బా ఇలా ఉండేవాడా అని అనిపిస్తుంది. బికాస్ యు ఆర్ విత్ దెమ్ ఎవ్రీ డే, యూ డోంట్ ఫీల్ అ డిఫరెన్స్. కరెక్ట్, రైట్. మీకు అనిపిస్తుంది అంత చిన్నగా ఎప్పుడు ఉన్నాడు అలా అనిపిస్తుంది కదా.
So what I've introduced to my clients is for first birthdays for first birthdays shoots, నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి పిల్లలు లేచిన దగ్గర నుంచి మొత్తం వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, లేచి బ్రష్ చేసుకోవడము, పాలు తాగడం, ఎలాగ తింటున్నారు, ఆడుకుంటున్నారు, ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు, ఇవన్నీ క్యాప్చర్ చేస్తున్నా in video also and in photo also. Okay. So I'm building a documentary series where you will go back and see that and then you will think like, oh, inta chinnaga unnada appudu ila chesevadu. You can also show your kids later then nu 1 year unnappudu itla chesavu anise. So rather than all the posed photo shoots and theme petti and cake smash which is coming from the western influence, Okay. I have built my own I've got my own creativity into this, and I'm trying to give my client that something that will never get old. Okay. Something that will always remain very fresh and pleasant to their eyes. Yeah. సో ఈ ఫోటోగ్రఫీ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు మీకు వచ్చిన బెస్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ ఏంటి, లైఫ్ లాంగ్ గుర్తు పెట్టుకునేలాగా ఉంది? సో చాలా అంటే నా క్లయింట్సే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ యువర్ క్లయింట్స్. లైక్ ఫర్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దేర్ ఆడియన్స్, ఫర్ ఫోటోగ్రఫర్స్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దేర్ క్లయింట్స్, ద పీపుల్ దట్ దే హ్యావ్ వర్క్డ్ విత్. దేర్ అప్రిసియేషన్ ఓన్లీ గెట్స్ మీ హియర్. అంటే if I want to, if a client says, oh no, this photo I didn't like, that photo, you get very stressed. I work on it and I want to give them the best. That is when I will also be satisfied. Okay. So I am always looking for my clients' comfort and satisfaction. అట్లానే నాకు ఒక క్లయింట్, షీ గేవ్ మీ అ ట్యాగ్, షీ గేవ్ మీ ఇన్ అ రివ్యూ, షీ రోట్ దట్ Shruthi is a wonder woman and I will hire for all my events at my place, and that was the best compliment that I've had. I still have that client as a very good friend of mine. I keep interacting with her every now and then, and వాళ్ళ ఇంట్లో చాలా ఫంక్షన్స్ కూడా తర్వాత చేశాను నేను. ఓకే. సో కిడ్స్ని హ్యాండిల్ చేయడం మదర్కి చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గా మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు? చాలా ఫన్నీ థింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి కిడ్స్ మధ్యలో, చాలా జరుగుతాయి. ప్లస్ ఏంటంటే ఆ బర్త్డే రోజే వాళ్ళు చాలా ఇరిటబుల్ గా ఉంటారు. అలా ఈవెంట్స్ ఉన్న రోజు చాలా మంది వస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఇంకా పాపం అంటే ఒక్కసారిగా చాలా మంది వస్తారు కదా, వాళ్ళు ఏడ్చేస్తూ ఉంటారు. అందుకే నేను ఇవన్నీ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్ ఇవన్నీ కూడా నేను I suggest them to put 1 day before or 2 days after, somewhere around, not on particularly the birthday date. Okay. And so that చాలా they're more టైం comfortable. దానికి టైం కూడా పడుతుంది. ఇట్స్ 6 hour long shoot. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు మీరు వాళ్ళతో ఉండి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, పొద్దున్న వాళ్ళ నాన్నతో పాటు పాలు తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా. సో దట్ ఫర్ దెమ్ ఇట్స్ అ మెమరీ, లేటర్ దే వాంట్ టు రిమెంబర్. చెప్పుకోవడానికి బాగుంటుంది, అయితే పిల్లలు చూడటానికి ఏమి ఉండదు అక్కడ. సో ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అ వీడియో అండ్ గివింగ్ ఇట్ టు యూ రాదర్ దాన్ జస్ట్ అ పార్టీ వీడియో వేర్ యూర్ జస్ట్ షోయింగ్ పీపుల్ కమింగ్ అండ్ హ్యావింగ్ ఫుడ్ అండ్ ఎంజాయింగ్ విత్ యూ. దట్ ఈస్ important, but this is also as important as that, because it gives you a memory of how your child was with you and how you were with your child. మీ రిలేషన్షిప్ ఆ ఏజ్ లో ఎట్లా ఉండేది మీకు తోటి అనేసి. సో శృతి, ఈ ఫీల్డ్ లో ఇంకా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇంకా ఫ్యూచర్ ఒక గోల్ అని పెట్టుకొని ఉంటారు కదా, సో ఆ గోల్ రీచ్ అయ్యారా, ఇంకా రీచ్ అవ్వాలా? ఐ థింక్ ఇంకా నడుస్తున్నాము, ఇంకా రీచ్ అవ్వాలి. బట్ ఇన్ ఫ్యూచర్ నాకు అనే ఒక కంపెనీ, చాలామంది యంగ్ ఫోటోగ్రఫర్స్ ఆర్ అప్కమింగ్, ఐ వాంట్ టు బీ ఏబుల్ టు గైడ్ దెమ్ అండ్ బిల్డ్ దెమ్ ఇన్ టు అ టీమ్ వేర్ దే కెన్ వర్క్ అండర్ వాట్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అ విజన్ ఫర్ మై క్లయింట్. ఆ విజన్ కోసం వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉండి, ఐ వాంట్ టు బిల్డ్ అ టీమ్ అండ్ వర్క్ స్టేషన్, హ్యావ్ అ స్టూడియో and be able to get a lot more clients. And like I said, మనకి ఎకనామికలీ వీకర్ సెక్షన్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ కోసం ఆల్సో ఐ వాంట్ టు డూ షూట్స్ వేర్ ఇన్ దే ఆల్సో గెట్ దోస్ క్యాండిడ్ ఫోటోస్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్, హ్యావ్ అ family photo up on their wall. Okay. I want to make all of that happen. I want to give back to the society, because నేను కూడా ఒక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తున్నాను. సో ఫర్ వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ మై వెడ్డింగ్ ఫోటోగ్రఫీ, ఐ న్యూ దట్ ఇట్ వాస్ వెరీ టఫ్ ఆన్ మై ఫ్యామిలీ. Okay. But I couldn't also restrain from it because I'm a photographer. I want good photos. Right. So అట్లా
ఆ సిచ్యువేషన్ని నేను కూడా చూశాను. సో that is why for a lot of people I also try to do budget shoots. Like they first tell me their budgets and I try to fit whatever I can in that budget for them. Okay. Because it's very important, that feeling that you have. అంటే ఎవరిదైనా ఫోటో చూసి అప్ప నాకు కూడా ఇలా ఫోటో ఉంటే ఎంత బాగున్నాను అనేసి అని అనుకునే అందరి కోసం ఎఫోర్డబుల్గా చేద్దాము అని నా ఆశ. శృతి, యువర్ రియల్లీ వండర్ ఉమెన్. సో ఇంతమంది కోసం మీరు ఎన్ని చేస్తున్నారు అంటే ఫోటోగ్రఫీలో అవకాశం లేని వాళ్ళకి అండ్ చేయాలనుకొని ఛాన్స్ లేని వాళ్ళకి కూడా మీరు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. సో ఇంకా మీరు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే మా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఫోటోగ్రఫీ గురించి? నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ అబౌట్ అ విజన్. అందులో అమ్మాయి అబ్బాయి అనేది ఏం లేదు. నేను కూడా లేట్ నైట్ షూట్స్కి అలాగే వెళ్తున్నాను, డ్రైవ్ చేస్తున్నాను, అన్కంఫర్టబుల్ అవర్స్. ఐఎమ్ ఓకే టు వర్క్ బికాస్ ఐ లైక్ ఫోటోగ్రఫీ. సో డోంట్ criticize on gender and give women photographers equal chance. And మీకు పిల్లలు ఉండి వాళ్ళు ఫోటోగ్రఫీ పర్సూ చేద్దాం అనుకుంటే just because it's not a stable income field, don't pull them back. వాళ్ళని చేయనివ్వండి బికాస్ అల్టిమేట్లీ వాళ్ళు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు దే స్లీప్ పీస్ఫుల్లీ బికాస్ దే డన్ సంథింగ్ దట్ దే లవ్ త్రూ ది ఎంటైర్ డే. And if they love something that they do, they will find a way to get money out of it. So please support your children like my parents did. And that is why it was very easy for me to get into this field. And I hope a lot of youngsters come into this field and pick whatever they're best at. Right. Thank you so much, Shruti. Thank It was you, nice Lavanya. talking to you. Thank It was you great. so much. Thank you.